Música instrumental misteriosa. La isla de Pascua es uno de esos lugares remotos del planeta, que a pesar de haber sido estudiado exhaustivamente por arqueólogos y científicos durante décadas, todavía continúa revelando secretos extraordinarios que desafian todo lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. En esta ocasión debemos recurrir a grabaciones filtradas y documentos confidenciales para referirnos a uno de los descubrimientos más impactantes y cuidadosamente ocultados sobre esta misteriosa isla. La información sobre estos hallazgos es extremadamente limitada y contradictoria, no porque las investigaciones hayan sido insuficientes, sino porque deliberadamente se ha restringido el acceso a ciertas áreas de excavación y se han clasificado numerosos informes científicos. La isla de Pascua conocida por los nativos como Rapa Nui se encuentra perdida en medio del Océano Pacífico a más de 3,500 kilómetros de la costa de Chile. Es famosa mundialmente por sus enigmáticas estatuas de piedra llamadas moiquesiles en imponentes, mirando hacia el interior de la isla, pero lo que muy pocos saben es que debajo de la superficie volcánica de esta isla remota existe toda una red de túneles, cavernas y estructuras subterráneas que jamás han sido mostradas al público general. El primer indicio de algo extraordinario bajo la superficie surgió en 1914, cuando la expedición de Catherine Routledge documentó la existencia de extensas cuvas naturales que habían sido modificadas y ampliadas deliberadamente por los antiguos habitantes. Sin embargo, no fue hasta 1955, cuando el arqueólogo noruego Thor Heyerdahl llegó a la isla, que comenzaron las excavaciones sistemáticas que revelarían algo completamente inesperado. Heyerdahl es conocido por su controvertida teoría de que la isla fue poblada desde Sudamérica y no desde Polinesia, como afirma la versión oficial, pero lo que descubrió bajo tierra fue mucho más perturbador que cualquier debate sobre migraciones antiguas. Durante sus excavaciones, Heyerdahl y su equipo comenzaron a excavar alrededor de las bases de varios moy, descubriendo algo que cambiaría por completo nuestra comprensión. Las estatuas, las famosas cabezas de piedra, en realidad tenían cuerpos completos enterrados bajo tierra. Algunos de estos cuerpos se extendían hasta 10 metros bajo la superficie, cubiertos por siglos de sedimentos y erosión volcánica, pero eso era solo el principio de lo que encontrarían en uno de los sitios de excavación cerca de Rano, bajo la cantera donde se talaron la mayoría de los moy. El equipo de Heyerdahl tropezó con algo completamente inesperado. Al excavar más profundo de lo habitual, encontraron lo que parecía ser la entrada a un sistema de túneles artificiales. Las paredes de estos pasadizos mostraban marcas de herramientas y un nivel de precisión en el corte de la roca volcánica que resultaba difícil de explicar con la tecnología que supuestamente poseían los antiguos. Rapa y los informes oficiales de esta expedición mencionan brevemente la existencia de cuvas, pero omiten detalles cruciales sobre lo que realmente se encontró en su interior. Sin embargo, décadas después, comenzaron a filtrar fotografías y testimonios de miembros del equipo que revelaban una historia muy diferente. Según estos testimonios, los túneles se adentraban cientos de metros bajo la superficie, formando una red completa de corredores y cámaras que parecían haber sido diseñadas con un propósito muy específico. El geólogo francés Jean-Pierre Molec, quien participó en una expedición posterior en 1978, describió en sus notas personales que nunca fueron publicadas oficialmente lo siguiente: las cámaras subterráneas muestran un nivel de sofisticación arquitectónica que no corresponde con lo que sabemos sobre la tecnología. Rapa Nui, las paredes están cortadas con una precisión milimétrica, formando ángulos perfectos que serían difíciles de lograr incluso con herramientas modernas. Encontramos evidencia de que estas estructuras son mucho más antiguas que los moy de la superficie, posiblemente interiores por miles de años, pero lo más perturbador no eran los túneles en sí, sino lo que contenían. En el interior de una de las cámaras principales, el equipo descubrió una serie de objetos que desafiaban toda explicación lógica. Se trataba de recipientes talados en basalto con una forma ovalada, similar a sarcófagos, pero con dimensiones y características que no coincidían con ningún propósito funerario conocido. Estos recipientes medían aproximadamente 2 metros y medio de largo y estaban talados
en una sola pieza de roca volcánica, con un grosor de paredes uniforme de apenas 5 centímetros. La precisión del talado era asombrosa, las superficies interiores estaban pulidas hasta alcanzar un acabado casi reflectante similar a un espejo y las tapas encajaban con tal perfección que era imposible insertar una hoja de papel entre la tapa y el recipiente cuando los investigadores intentaron mover. Uno de estos objetos descubrieron que pesaba varias toneladas a pesar de su apariencia relativamente delgada. El basalto utilizado era de una densidad excepcional, probablemente extraído de una zona específica de la isla que no ha sido identificada. El Dr. Robert Langdon, antropólogo australiano, que tuvo acceso a estos hallazgos en 1982, escribió en un informe confidencial: lo que encontramos bajo la isla de Pascua sugiere la existencia de una civilización tecnológicamente avanzada que precedió a los Rapanui por un margen de tiempo considerable. Estos recipientes no son sarcófagos, son contenedores diseñados para almacenar algo más específico, posiblemente líquidos o sustancias que requieren un aislamiento perfecto del ambiente exterior. El nivel de conocimiento necesario para crear estos objetos con las herramientas que supuestamente tenían disponibles es simplemente imposible cuando finalmente lograron abrir uno de los recipientes. Utilizando equipos hidráulicos modernos, encontraron que estaba completamente vacío. Sin embargo, las paredes interiores mostraban una extraña patina de color verde oscuro que cubría uniformemente toda la superficie interna. Análisis posteriores revelaron que esta sustancia contenía trazas de cobre y otros minerales en proporciones que no ocurren naturalmente en la isla. Lo más inquietante fue que también detectaron residuos orgánicos que no pudieron ser identificados con certeza, pero que sugerían la presencia de algún tipo de líquido que se había evaporado completamente con el paso de los años. Las muestras fueron enviadas a laboratorios en Estados Unidos y Francia para su análisis detallado, pero curiosamente los resultados nunca fueron publicados oficialmente. Según fuentes anónimas dentro de la comunidad científica, los análisis revelaron anomalias en la composición isotópica de los minerales que no podían explicarse fácilmente. Esto llevó a especulaciones sobre la posibilidad de que estas sustancias hubieran sido procesadas o refinadas de alguna manera utilizando técnicas desconocidas, pero los recipientes no eran el único misterio en las profundidades de la isla. En otra mara situada aproximadamente a 20 metros bajo la superficie, los investigadores encontraron lo que parecían ser canales talados en la roca formando un patrón geométrico complejo. Estos canales tenían aproximadamente 10 centímetros de ancho y 5 de profundidad y recorrían el suelo y las paredes de la cámara en líneas perfectamente rectas que se intersectaban en ángulos precisos, formando una especie de red o circuito. El ingeniero eléctrico alemán Klaus Richter, quien fue consultado sobre estos hallazgos en 1985, cuidó perplejo ante lo que vaya según su testimonio filtrado años después. Los patrones talados en la roca volcánica se asemejan sorprendentemente a circuitos eléctricos primitivos. Los puntos de intersección están marcados con pequeñas cavidades circulares que podrían haber albergado algún tipo de componente o material conductor. Si estos canales se llenaran con un material conductor como agua salada o algún tipo de pasta mineral conductiva, podrían haber funcionado como un sistema de distribución de energía eléctrica. Primitivo pero sofisticado, esta teoría se vaya reforzada por el descubrimiento de que la roca basáltica utilizada en la construcción de estas cámaras tenía un alto contenido de magnetita, un mineral con propiedades magnéticas naturales. Además, se encontraron pequeñas esferas de cobre puro incrustadas en puntos específicos de las paredes, lo cual es extraordinario considerando que no existen depósitos naturales de cobre en la isla de Pascua. El cobre más cercano se encuentra en Chile continental, a miles de kilómetros de distancia. Las implicaciones de estos descubrimientos son profundas. Si los antiguos constructores de estas estructuras subterráneas realmente poseían conocimientos sobre electricidad o alguna forma de energía que o no comprendimos completamente, entonces toda nuestra comprensión de la historia antigua necesita ser revisada. Pero aquí es donde la historia se vuelve más misteriosa. En 1995,
una expedición japonesa por el profesor Hiroshi Nakamura, obtuvo permiso para realizar estudios geofísicos utilizando radar de penetración terrestre en varias áreas de la isla. Los resultados fueron tan sorprendentes que el gobierno chileno clasificó inmediatamente los datos y prohibió cualquier publicación sin autorización previa. Sin embargo, algunos de los datos se filtraron a través de un miembro anónimo del equipo. Los escaneos revelaron la existencia de una red masiva de cavidades y túneles que se extiende por debajo de gran parte de la isla. Algunas de estas cavidades son enormes con dimensiones que superan los 100 metros de diámetro y están ubicadas a profundidades de hasta 50 metros bajo la superficie. Lo más perturbador es que muchas de estas estructuras parecen estar conectadas, formando un sistema integrado que abarca casi toda la isla. El informe filtrado incluía imágenes de radar que mostraban lo que parecían ser estructuras rectangulares perfectamente simétricas en el interior de algunas de las cavidades más grandes. Estas estructuras tienen dimensiones y proporciones que sugieren construcción artificial y no formaciones geológicas naturales. Los expertos que han analizado estas imágenes de manera no oficial han señalado que algunas de las estructuras muestran características arquitectónicas similares a las encontradas en otros sitios megalíticos alrededor del mundo, como Göbekli Tepe en Turquía o las estructuras subterráneas de Derinkuyu en Capadocia. Pero el descubrimiento más inquietante llegó en el año 2003, cuando un equipo de espeleólogos franceses que exploraban una de las cuvas conocidas de la isla encontraron por accidente una entrada oculta que conducía a un sistema de túneles previamente desconocido. Este túnel descendía en espiral durante más de 100 metros hasta llegar una cámara que contenía algo completamente inesperado. En el centro de esta cámara había una estructura de piedra que solo puede describirse como una plataforma o altar talado en un solo bloque de basalto negro. La superficie de esta plataforma estaba cubierta con inscripciones que no coincidían con el sistema de escritura rongorongo conocido de la isla de Pascua. Estos símbolos eran más complejos y parecían representar conceptos matemáticos o astronómicos avanzados. El epigrafista italiano Marco Bianchi, quien tuvo acceso a fotografías de estas inscripciones, comentó en una entrevista no autorizada: los símbolos muestran un nivel de abstracción matemática que no debería existir en una cultura que supuestamente no tenía escritura numérica compleja y representaciones de lo que parecen ser cálculos astronómicos, incluyendo lo que podría interpretarse como la precisión de los equinoccios, un fenómeno que requiere siglos de observación astronómica cuidadosa para ser detectado y comprendido alrededor de la plataforma central. El equipo encontró una serie de nichos talados en las paredes, cada uno conteniendo objetos cuidadosamente colocados. Estos objetos incluyen herramientas de piedra de una calidad excepcional con bordes tan afilados que podían cortar después de miles de años. También había pequeñas tablillas de madera petrificada cubiertas con inscripciones similares a las de la plataforma central, pero en un estado de conservación extraordinario gracias a las condiciones stables de la cámara subterránea. Las muestras de estas tablillas fueron enviadas para datación por carbono 14 y los resultados fueron tan controvertidos que fueron inmediatamente cuestionados y descartados como contaminación. Las fechas sugieren que la madera tenía más de 10,000 años de antigüedad, lo cual es imposible según la cronología oficial de la ocupación humana de la isla, que se sitúa alrededor del año 1200 desde Cristo. Sin embargo, análisis posteriores utilizando diferentes métodos de datación confirmaron las fechas originales, lo que llevó a algunos investigadores a proponer que la isla fue habitada mucho antes de lo que se crea previamente. En 2007, se filtró un video grabado por uno de los trabajadores de mantenimiento del Parque National Rapa Nui. El video mostraba la entrada a uno de los túneles subterráneos que había sido sellado recientemente con hormigón. Según el testimonio del trabajador, las autoridades habían ordenado el sellado de varias entradas a túneles y cuvas sin dar ninguna explicación. Cuando preguntó el motivo, le dijeron que era por razones de seguridad, para evitar que los turistas se perdieran o resultaran heridos. Pero el trabajador notó que solo se sellaron las entradas que conducían a las secciones más profundas del sistema de túneles, mientras que
Las cuvas superficiales, y conocidas, permanecieron abiertas, al público est patrón de ocultamiento deliberado, se ha repetido varias veces a lo largo de las décadas, cada vez que se descubre algo significativo. En las profundidades de la isla, las autoridades intervienen rápidamente, clasifican la información y restringen el acceso al área. En 2011, un equipo de investigación de la Universidad de Chile solicitó permiso para realizar excavaciones en un área donde los escaneos de radar habían detectado anomalias significativas. El permiso fue denegado sin explicación y cuando insistieron, se les informó que el área había sido designada como zona de conservación ecológica, donde no se permiten excavaciones. Lo más revelador es que en 2015, un grupo de hackers activistas logró extraer correos electrónicos internos del gobierno chileno que revelaban conversaciones. Los descubrimientos en la isla de Pascua, en estos correos funcionarios de alto nivel discusión la necesidad de mantener ciertos hallazgos en secreto para evitar lo que llamaban consecuencias impredecibles para la comprensión histórica. Establecida uno de los correos mencionaba específicamente que algunos de los objetos encontrados bajo tierra mostraban un nivel de sofisticación tecnológica que podría generar preguntas incómodas sobre el origen de las civilizaciones antiguas. Los análisis geológicos de las cámaras subterráneas también han revelado datos inquietantes. Las paredes de muchas de estas estructuras muestran signos de haber sido expuestas a temperaturas extremadamente altas en algún momento del pasado. El basalto en ciertas secciones muestra vitrificación parcial, un proceso que requiere temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Esto ha elevado especulaciones sobre la posibilidad de que algún tipo de evento catastrófico afectara estas estructuras en la antigüedad, posiblemente relacionado con actividad volcánica, aunque los patrones de daño no coinciden completamente con lo que se esperaría de una erupción volcánica natural. Además, se han encontrado evidencias de que algunas de las cámaras fueron seladas deliberadamente desde el interior utilizando bloques de piedra cuidadosamente colocados que encajan con precisión milimétrica. Esto sugiere que quinquiera que construyó estas estructuras decidió en algún momento cerrarlas o abandonarlas llevándose consigo o distrayendo cualquier cosa de valor que pudieran contener los pocos investigadores que han tenido acceso a las áreas restringidas. Hablan de una sensación inquietante al explorar estos espacios subterráneos. Describen un silencio absoluto interrumpido, ocasionalmente por sonidos inexplicables que parecen provenir de secciones aún más profundas del sistema de túneles. Algunos han reportado anomalias en sus equipos electrónicos con brújulas que giran erráticamente y dispositivos GPS que pierden la señal completamente. A pesar de estar a profundidades relativamente modestas, en la actualidad, gran parte de las áreas donde se realizaron estos descubrimientos han sido declaradas zonas de acceso restringido oficialmente por razones de conservación arqueológica, pero la realidad es que se han construido instalaciones de almacenamiento y edificios administrativos directamente sobre algunos de los sitios más prometedores. Efectivamente, enterrando cualquier evidencia que pudiera quedar bajo toneladas de hormigón y construcciones modernas. Los túneles que alguna vez fueron explorados por los primeros investigadores ahora están inaccesibles. Muchos han sido rellenados con escombros o selados con puertas de acero que requieren autorización especial para ser abiertas. Las pocas fotografías que existen de estos lugares muestran corredores que se adentran en la oscuridad con paredes perfectamente lisas y techos que se elevan a alturas considerables. Todo talado en la roca volcánica sólida con una precisión que desafía la explicación. Desconocemos completamente el verdadero propósito de estas estructuras subterráneas masivas. Fueron refugios, fueron centros ceremoniales, fueron instalaciones industriales de algún tipo. La respuesta permanece oculta bajo capas de secretismo oficial y tierra volcánica. Sin embargo, lo que sabemos con certeza es que bajo la isla de Pascua existe un mundo entero de construcciones antiguas que sugieren la presencia de una civilización mucho más avanzada y antigua de lo que la historia oficial está dispuesta a admitir. Las conexiones entre estos hallazgos y otros sitios megalíticos alrededor del mundo son innegables. La precisión
en el corte de piedra los conocimientos astronómicos avanzados, el uso de materiales transportados, desde grandes distancias, de do apunto a una red global de conocimiento antiguo, que existió mucho antes del surgimiento de las civilizaciones históricas, conocidas quizás la isla de Pascua, no fue simplemente un puesto remoto de navegantes palancios, sino un centro importante de esta civilización perdida, un lugar donde se guardaba conocimiento, y tecnología, que ahora es enterrada y olvidada bajo la superficie volcánica, tal vez los que moraban hacia el interior de la isla no estaban vigilando a los vivos sino protegiendo los secretos, que yacen bajo tierra secretos, que alguien decidió que la humanidad moderna no debería conocer todavía.